Let's follow the Chama cha Mapinduzi campaign for a moment now, and unity between Zanzibar and the mainland has been crucial in terms of forming unity of Tanzania as a whole. And John Magufuli may have made his last campaign speech here in Dar es Salaam, but his campaigners, his supporters, and indeed people who are vying for seats and posts within CCM in Zanzibar were making their last stands there. Muhammad Ali, who is posted at Zanzibar, now joins us with this story on the latest from campaigns from that part of Tanzania. Be ready to celebrate the victory as the opposition has lost directions, was the message by Zanzibar presidential candidate Dr. Ali Mohamed Shein. Addressing a rally at Kibanda Mighty Grounds, Shein re-emphasized his commitment to change Zanzibar so that all residents find it a best place to live in. With a day to go before the general elections tomorrow, Shein said that CCM will accomplish all the promises made to Zanzibaris, assuring them that his government will work tirelessly to make their dreams come true. Asilimia kubwa ambayo vijana wanaopata muamko ni vijana ambao wanaotokana na Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inajitahidi kwa uwezo wake katika kuhakikisha vijana ambao wanayohitaji elimu wanapata mikopo ya kutosha na wanakopeshwa kwenda katika kusoma katika elimu ya juu. Lakini vile vile kuna upande wa ajira. Vijana wingi sana wanapata ajira, lakini isipokuwa vijana tuna tatizo kwamba lazima likukute wewe. He urged them to vote for CCM, vowing to serve them regardless to their political differences. The president also took time to warn all the culprits who might want to fuel chaos during the voting tomorrow. Hamna vurugu. Anataka amani kama na CCM au wengine hataka amani itakuwa na vurugu, lakini kama anataka amani hamna vurugu. Sisi kwa upande wa Chama cha Mapinduzi hatuhamasishi vurugu wala hatuhamasishi fujo, lakini wenzetu kama wanahamasisha hilo wakae wakijua kwamba hawagombani na CCM bali watagombana na serikali. Mara hii hatutokubali kuibiwa kura kabisa. Lazima Maalim Seif wampe haki yake. Chama tawala hichi watu wao wanajaribu kuleta uchokozi. Unapoibandika picha wanajaribu kuchukua, wanachana. Ukibandika picha wanakuja wanabandika juu yao, vitu ambavyo havipendezi na vinaleta uchokozi ambavyo vinasababisha baadaye kuleta taswira mbaya katika uchaguzi. Mimi nimekaa shwari, sina hofu wala sina nini. Alopata atapewa, atatokosa atakaa nyumbani. Issues that featured in his campaigns include the challenge of poverty, corruption, and unemployment. The campaigns are over and the voting officially begins tomorrow for Zanzibar and Tanzanians to decide their future. Muhammad Ali, KTN News, Zanzibar. Now, if you've been following CCM and Chadema campaigns here in Tanzania, then you'll know that one particular vote, one particular block is very important to both of these parties, and that's the youth votes, as it is in many African nations that are going through election cycles right now, with a burgeoning youth bulge across the continent. And here in Tanzania, that vote cannot be taken for granted. Now, I spent time today at Chadema's final campaign rally here in Dar es Salaam and got to see for myself the expanse of the youth vote and just how important it is to Edward Lowassa. It's been a lot less like the phone book Tanzanian election and a lot more colorful and vibrant. This year's campaigns in Tanzania are now well and truly a contest, one in which a majority of the people registered to vote have participated fully. That's Tanzania's youth. No one is counting on this vote more than sextagenarian Edward Lowassa. Maybe a little long in the tooth, but he's managed to capture the aspirations of a burgeoning young population here in Tanzania. And the youth, it seems, are responding to his message. At the fringes of the crowd in attendance at his final campaign rally, 25-year-old Geraldine Charles watches him expectantly.
She was 5 years old when Tanzania adopted multi-party politics and has known CCM's rulership all her life. Why would she then vote for a man who has spent his entire career up until now in the CCM? It's simple, according to her. Better opportunities and change. I've been finished my college 3 years back. After that, I'm doing labors from morning up to evening. We are paid 5,000, which is not possible. 13.4% of young people between the ages of 15 and 34 are unemployed or underemployed in Tanzania, mostly because many of them lack employable skills. Lowasa's campaign has been focused around this one issue. CCM, the incumbent party, says that it is the party of the young. Chadema, Lowasa's party, however, seems to be carrying the day with the youth, and at their final campaign rally, again alleging that CCM were planning to steal the election and hang on to power. And they're relying on a youthful population disgruntled with the CCM in the guarding of their vote. Lakini nawaambieni wananchi wa Tanzania, ondoeni woga, kapigeni kura, linda kura yako. I get a chance to ask Lowassa about this. You mentioned that you would concede defeat if defeated fairly. If it is fair and free, I win. But if it's not fair and fair, I will not. What are you preparing your supporters for to do in case that does not happen? What am I doing? What? What are you preparing your supporters to do in case I won't say that now. does not happen? I won't say now. Right. Whatever the outcome of the Tanzanian election, it will, at the very least, represent a now established trend in African elections. The role of the youth, many of whom have few opportunities for a livelihood, in deciding who gets the job as their president. Like I said, we are covering the length and breadth of the biggest nation in East Africa as it goes through its transition into another presidency. And of course, Francis Ontoma, who's been part of our anchor team coverage here, is on his way, or rather is now in Dodoma. But on his way there, he stopped by Morogoro, a key, important, if not overlooked town in Tanzania's politics, and spoke to some of the people there. Listen to what they have to say about tomorrow's election. Well, it has been a rigorous 2-month season here of campaigning here in Tanzania. Indeed, a lengthy season, not only for politicians, but even for citizens here in Tanzania. After that lengthy period now, things have whittled down to hours, and Tanzanians are counting down hours before they select their set of leaders who will steer things from here onwards. And we are on our way to the capital city of Dodoma. We've decided to make a stopover in Morogoro here to try and capture views of citizens, to try and hear what are their expectations as they head to the polls tomorrow. And you remember yesterday the High Court in Dar es Salaam made a ruling that the 200-meter radius that had been so contentious here by the opposition and even the Chama cha Mapinduzi, it's a topic that has continued to create a lot of controversies. Many are talking about it, and we want to hear what are some of the views of the people of Morogoro here as they head to the polls tomorrow. Ndugu, naomba nieleze jina lako na matarajio yako ni yapi mkielekea kwa zoezi la uchaguzi hapo kesho? Naitwa Awadi Kinyanguli, mkazi wa Ngelengele, na matarajio yetu ya uchaguzi ni kumchagua mgombea kiongozi ambaye tunamtaka sisi. Mahakama jana Dar es Salaam ilisema kuwa wale ambao wanataka kuchunga kura zao mita 200 kutoka kwa vituo waende nyumbani, ilikataza huo msimamo. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu, kama mahakama wameamua hivyo, basi inabidi tufate mahakama inavyotaka, kwa sababu ukienda kinyume na hapo utakuwa umevunja sheria. Maoni yangu, ingekuwa vizuri sana tungechunga kura zetu, kwa sababu tunajua serikali iliyopo ni serikali ambayo yenye mbinu nyingi. Umeona, ni vizuri tungechunga kura zetu, lakini kwa kuwa wametoa maoni tusiwepo, hatuna budi kufuata sheria zao, kwa sababu tunajiepusha ili kukaa mbali na hiyo sheria walizotoa. Na matarajio gani kesho mnapoelekea katika zoezi la uchaguzi? Matarajio yangu ya kesho katika upigaji wa kura, tunajua mwaka huu ni mwaka mgumu kidogo kwa uchaguzi. So tumejiandaa kwa matokeo ambayo kama mimi naweza nikampigia kura ambaye kiongozi ninayemtarajia, ninayemchagua kutoka moyoni mwangu. Ila sijajua kama huyo kiongozi anaweza kukamata madaraka ya nchi hii. Ila
niko tayari kwa matokeo yatayotangazwa. Indeed, it's decision hour here in Tanzania, and we'll keep walking with you during the voting and thereafter. My name is Francis Ontomwa for KTN News. Francis Ontomwa there, who's been covering the election here for slightly under a month, and of course another key member of our team here and anchoring our coverage in Tanzania has been Ben Kitili, who's been following the CCM and Chadema campaigns, and today he also was at the Dar es Salaam rally, tongue twister there, Dar es Salaam rally here with respect to Chadema's campaign, and had a listen into Edward Lowasa's last stand effectively before he goes to the polls tomorrow. Take a listen. It was one final call to voters by the main opposition political party Chadema and the umbrella UKAWA coalition. A final call for any undecided voters in UKAWA's quest to oust the governing party Chama cha Mapinduzi CCM from power. Tanzania has been under the rule of one political party since independence in 1961. Lowassa, former prime minister, was a CCM leader for more than 30 years, has been campaigning on the promise of change. Uraisi si jambo la potea. Uraisi ni wajibu na dhamana ya juu kabisa katika taifa. Uraisi si mamlaka ya kutisha watu. He has been flagged by a battery of other opposition leaders in the UKAWA coalition, which brings together Lowassa's Chadema party, NCCR Mageuzi, NLD, and the Civic United Front CUF. Na waheshimu wa Tanzania. Na ahidi kama nitawatumikia kwa uwezo wangu wote, kwa akili zangu zote na kwa nguvu zangu zote. The Zanzibar UKAWA presidential candidate is Maalim Seif Sharif Hamad, who is vying on a CUF ticket. Na kwa Zanzibar wanasema hivi kwamba watampa kura nyingi sana Mheshimiwa Lowassa. Lakini pia wanasema wao washafanya maamuzi, iliyobaki kesho ni kuthibitisha tu kama Maalim Seif ndio rais wao. The UKAWA leaders have reiterated their call to supporters to stay put at the polling stations beyond the 200-meter line, despite a court ruling on Friday that outlawed it. The race to State House has seen both sides suffer casualties numbers-wise. The UKAWA team gaining top CCM officials, including former Prime Minister Frederick Sumaye and veteran politician and CCM founding member Kingunge Ngumbale Mwiru. Tatizo lao kubwa ni kwamba baada ya kukaa madarakani kwa miaka 54 chama, uongozi wa chama umechoka. The 2015 Tanzanian race to State House is almost getting to the finish line, and it has been a grueling affair. 2 months of political campaigns across this vast East African nation, and now it is only a matter of hours. The mandate now shifts to the 22.7 million registered voters to make their choice. Ben Kitili, KTN News, Jangwani, Dar es Salaam, Tanzania. Now, Tanzania borders a number of countries. Of course, there's Malawi to the south. We've also got the Congo to the west of Tanzania and Kenya to the north. And it is to that border between Kenya and Tanzania that we now go. Our correspondent, Rashid Ronald, joins us from Sirare with a story about the expectations of the people who live in Kenya but look across the border with expectation about what's going to take place in this transition in Tanzania. Have a look. Indeed, I am in Sirare town, a town that borders Kenya and Tanzania. Actually, this region has been dominated by the opposition since the emergence of multi-partyism in Tanzania. And this time around, CCM is trying to make inroads. It's actually working pretty hard to ensure that this time, actually, it gets votes in this region. And the question is, will they make it this time round? Ito sukoma kwado, eke utawaleta ndani. Mimi maoni yangu nao kwa nao kijana kama mimi ni kijana CCM.
nilikuwa naomba vijana wenzangu wa CCM watilie mkazo katika CCM. Maana CCM ni chama ambacho tumezaliwa tumekikuta, ni cha jadi kutoka kwa wazazi wetu. Sasa haina haja kusema mtu anakuja na kuonyesha Chadema anasema kusema sijui mabadiliko unayataka wapi, na mabadiliko anaanza kwako wewe mwenyewe. Endapo una mabadiliko ndani, mabadiliko utayatakeje? Mimi naitwa Rusia Sande, naishi mpakani Sirari na tumejiandaa kupiga kura. Chama changu mimi ni Chadema. Na Jumapili tumejiandaa vya kutosha kati ya mbunge, diwani mpaka rais. Na tunatarajia rais atapita kwa kura ndefu sana ambaye ni Lowassa. Mimi kwa jina naitwa Charles Chacha Mtigeto. Mimi uchaguzi wa mwaka huu sikutaka kupendelea chama chochote, bali mimi ninachounga mkono ni viongozi wanafanya maendeleo mazuri. Sababu ukizingatia sana kama kiongozi wetu tunaye sasa hivi ambaye amemaliza muda wake miaka 5 sasa hivi tena anarudia, ametufanyia maendeleo mazuri hapa Sirari. Baraka Thomas Mnyoro, mkazi hapa Sirari. Bali mimi ninachohitaji ni mabadiliko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni chama pinzani. Nimeamua kubadilika kwa sababu tangu mimi nimeikuta CCM madarakani mpaka sasa hivi na sioni kitu cha maana walichonifanyia. Kumpatia Lowassa, kumpatia miaka 5 Lowassa si miaka mingi ya kumpima. Kwa sababu CCM imekaa toka mwaka 50 tangu nilipopata uhuru mpaka sasa hivi hakuna kitu cha maana nilichokiona mimi, wakanishawishi niwapigie mwaka huu. Happen to speak to the parliamentary aspirant Mr. John Heche. Actually tumejipanga vizuri, tumejiandaa, tumefanya kampeni nzuri, lakini sasa mazingira yaliyoko katika nchi yetu ni tofauti, kwa sababu system zenyewe za kiserikali, ma-DC, viongozi wa serikali wanajaribu sana kuingilia uchaguzi, lakini kwa uhalisia support yetu ni kubwa na tumejiandaa kushinda. All said and done, it will be very interesting to see whether CCM, the ruling party in Tanzania, will be able to capture a region that has eluded it since the introduction of multipartyism in Tanzania. Rashid Ronald, KTN, Sirare, Tanzania. Now, if only because of the reason that this is the first election in which Tanzania's multi-party democracy is truly being well tested and stretched. It is an important election for Tanzanians within the borders of Tanzania, but it's also an important one for the people around Tanzania in the East African community. This transition in Tanzania, of course our hashtag is transition in Tanzania. You can send us your thoughts about both our coverage and what your expectations are about tomorrow's vote, and perhaps who would be, in your view, the next president of Tanzania. We are, of course, broadcasting across the East African nation and won't stop until that last ballot is cast and counted. We'll be live here from 6 a.m. tomorrow, and we'll be live until we know the next president of Tanzania. From Dar es Salaam here in Tanzania, said Tanzania 10 times, but it is about the Tanzanian election. I take you back to studio in Nairobi.